Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Be sure to subscribe to our channel. We publish new videos every day. Don't forget, grab your smartphone and download the Lava Matra app and stay in touch. Guru Maharaj's message is your advantage. The following is a class given by His Holiness Jayapataka Swami Maharaj on December 17th, 2022 in Sri Mayapur, India. The class begins with a reading from the Srimad Bhagavatam, 2nd Canto, Chapter 2, Verse 33. Stars of mercy. I get this verse today. I think it is special mercy that I get this verse today. আমার মনে হয় আমার প্রতি বিশেষ কৃপা যে আজকে আমি এই শ্লোকটি পেয়েছি। It says how direct devotional service of Lord Krishna is the best way. It says how direct devotional service of Lord Krishna is the best way. এখানে বলা হয়েছে কিভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সরাসরি ভক্তিযুক্ত সেবাই হচ্ছে সর্বোত্তম উপায় বা পদ্ধতি। Auspicious means of deliverance. Auspicious means of deliverance. মঙ্গলময় উদ্ধারের উপায়। So, of course, we come to Mayapur Dham. This is the Adaya Dham. Of course, we've come to Mayapur Dham. This is the Audharya Dham. অবশ্য আমরা সকলে মায়াপুর ধামে আসি। এই মায়াপুর ধাম হচ্ছে ঔদার্য ধাম। And I would say one is just Dayamaya Dham. এটা হচ্ছে বিশেষ দয়াময় ধাম। This is a especially merciful abode of the Lord, ধাম। কিছু ভক্তি সেবা এটা দেওয়া হয় 1000 গুণ। যা কিছু ভক্তি সেবা এখানে করা হয় তা 1000 গুণ। Whatever devotional service is performed here multiplies into 1000 times. The main cause of the Ganges, the South Slope that says, although within a certain distance of the Ganges, actually we got our crows or 2 miles, they get 100,000 times over. It says there's a slok, I forget the slok. It says those who stay within 2 miles or something of the Ganges, they get 100 times the benefit. 100,000 times. অবশ্য আমার এই মুহূর্তে শ্লোকটা মনে পড়ছে না, কিন্তু এমন উল্লেখ রয়েছে কোথাও যে এর ছাড়া বাড়তি পাওনা হচ্ছে যারা গঙ্গার তীরবর্তী থাকে। এই ধামে যারা গঙ্গার তীরবর্তী হওয়ার মাধ্যমে এর ফল 1,00,000 গুণ বৃদ্ধি পায়। Multiply 1,000 times 100,000. Multiply 1,000 by 100,000. অতএব 1000-কে 1,00,000 দিয়ে গুণ করুন। Then we have Damodar month, then 100 times more. Then if you have Damodar month, then you have 100 times more. এবং তারপর যদি তার উপরে দামোদর মাস হয় তাহলে সেখানেও আপনারা এর থেকে 100 গুণ আবার গুণিত বাড়বে। Anka Ustad. কে অঙ্কে ওস্তাদ এখানে?
Who is expert in mathematics here? 100 times 100,000 times 1,000. What is 100 times 100,000 times 1,000? What is a 100 গুণ 1000 গুণ 1 লক্ষ? Anyway, এটা অনেক হয়ে যাবে। যাই হোক, this is going to be a big number. 1,000 কোটি। কিন্তু আমি একটা প্রভুপাদের প্রবচন ছিলাম। কিন্তু আমি একটা প্রভুপাদের প্রবচন শুনছিলাম। I was listening to a lecture of Srila Prabhupada. And he said, what is if you have all this 100 crores, everything, times zero, how much you get? I was hearing a lecture of Srila Prabhupada where he said, suppose you have all these 100 crores or something, and if you multiply by zero, what do you get? তো প্রভুপাদ সেখানে বলছিলেন যে তোমার এই 100 কোটি গুণ ইত্যাদি ইত্যাদি সব রয়েছে, কিন্তু এগুলোকে শুধু যদি শূন্য দিয়ে গুণ করা হয় তাহলে এর কি অর্থ হলো? Zero. অর্থ হচ্ছে শূন্য। আমরা যে মায়াপুর এসছি বিশেষ ভাবে ভক্তি সেবা করার জন্য। আমরা যে মায়াপুরে এসেছি বিশেষভাবে ভক্তিযুক্ত সেবা করার জন্য। We have all come to this Mayapur to especially perform devotional service to Krishna. আমি এখানে যদি এসে কিছু না করে তাহলে কি হলো? তো এমনি এখানে যদি এসে কিছু না করে তাহলে লাভ কি হলো? And if a person comes here and doesn't do anything, then what's the benefit? So we're here to get as much credits as possible. We are here to get as much credits as possible. তো আমরা সকলেই এখানে এসেছি এবং আমাদের প্রয়োজন হচ্ছে যতটা সম্ভব ভক্তি স্বীকৃতি অর্জন করা। নয় প্রকার ভক্তি সেবা আছে। অনেক প্রকার ভক্তি সেবা, 9 প্রকার ভক্তি সেবা আছে। There are 9 processes of devotional service. Sovereign Kirtan is speak English. শ্রবণম কীর্তনম বিষ্ণু স্মরণম পাদ সেবনম অর্চনম বন্দনম রাষ্ট্রম সক্ষম আত্মনিবেদনম। He doesn't translate. He is all the night. So hearing, chanting, worshipping the teaching of Hearing and chanting are the first. Hearing and chanting are the first 2 elements of the 9 process of devotional service. শ্রবণ এবং কীর্তন হচ্ছে ভক্তিযুক্ত সেবার প্রথম 2টি উপাদান। All of our ceremonies, parties, everything has sound kirtan with it. All of our ceremonies, aratis, all of them have Shravanam and Kirtanam with them. আমাদের সমস্ত অনুষ্ঠানাদি, আমাদের আরতিগুলি সবকিছুর মধ্যেই শ্রবণ কীর্তন রয়েছে। And we're supposed to all the time be occupied in hearing and chanting. And we are supposed to be all the time occupied in hearing and chanting. এবং আমাদের সদা সর্বদা শ্রবণ কীর্তনে ব্যস্ত থাকা উচিত বা থাকা দরকার। এখানে আমাদের এমআই আছে, সেটা গ্রন্থ অধ্যয়ন করা আর প্রকার শ্রবণ। এখানে আমাদের এমআই আছে, সেটা গ্রন্থ অধ্যয়ন করা, এটাও এক প্রকার শ্রবণ। We have MI here
where we study the literatures, that is also one kind of hearing. On Brahmachari, he did 2 years. He asked for my blessing, start the Bhakti Vedanta. One brahmachari who's been here for 2 years, he asked my blessings that he wanted to start Bhakti Vedanta. একজন ব্রহ্মচারী যিনি এখানে 2 বছর যাবত রয়েছেন, সে আমার কাছে এসে আশীর্বাদ চেয়েছিল যাতে সে ভক্তি বেদান্ত যে অধ্যয়ন সেটা শুরু করতে পারে। So, if someone wants, they can very quickly get all the degrees. So if someone wants, they can very quickly get all these degrees. তাই যদি কেউ ইচ্ছা করে তাহলে খুব তাড়াতাড়ি করে তারা এই সমস্ত উপাধিগুলি বা ডিগ্রিগুলি পেয়ে যেতে পারে। Occasionally, that's I think she has Bhakti Vedanta. I think our Keshavi Dasi here, she has Bhakti Vedanta. আমার মনে হচ্ছে আমাদের এখানে কেশবী দাসী তার ভক্তি বেদান্ত উপাধি লাভ করেছে। So, we should study Prabhupada books, and we should, so that's part of our hearing. So we should study Srila Prabhupada's books. That is part of our hearing. অতএব আমাদের শিল প্রভুপাদের গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করা উচিত, সেগুলিও শ্রবণের অংশ। এবং আমরা বই বিজ্ঞান ধরে এটা হচ্ছে আমাদের কীর্তন। এবং আমরা বই বিতরণ করি, এটা হচ্ছে আমাদের কীর্তন। And we distribute the books, that is our কীর্তন। ভক্তি সিদ্ধান্ত ঠাকুর বলছিলেন বৃহৎ মৃদঙ্গ। ভক্তি সিদ্ধান্ত ঠাকুর বলছিলেন বৃহৎ মৃদঙ্গ। শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর said, this is the বৃহৎ মৃদঙ্গ or the greater মৃদঙ্গ। আমরা এখানে কীর্তন করতে পারি, আসে শুনে। আমরা এখানে কীর্তন করতে পারি, যারা আসে তারা শুনে। We can perform kirtan here, those who come they can hear. কিন্তু আমরা এখানে গ্রন্থ বিতরণ হয়, এটা কত দূর চলে যাবে। কিন্তু আমাদের এখানে যদি গ্রন্থ বিতরণ হয় তাহলে এটা কত দূর চলে যাবে। But if book distribution is performed here, then that will go far and wide. Bhakti Nityananda Swami, who Bhakti Nityananda Swami, who left Mayapur. শ্রীমৎ ভক্তি নিত্যানন্দ স্বামী যিনি মায়াপুর ধাম ছেড়ে চলে গেছেন, he purchased here, I don't know, someone in his family purchased a book. Someone in his family purchased a book. তার পরিবারে কেউ একজন একটা গ্রন্থ কিনেছিল। And as a result, the book was lying in their house, and many people read it. As a result, that book was lying in his house and many people read it. ফলস্বরূপ বাড়িতে অনেকেই এই বই বাড়িতে পড়েছিল, তাই অনেকেই এই বইটা পড়েছিল। Bhakti Nityananda Swami, Akhanda Das, so many devotees are still present in Telangana. Bhakti Nityananda Swami, Mukunda Das, so many devotees, a temple president in Telangana. ভক্তি নিত্যানন্দ স্বামী, মুকুন্দ দাস এবং অন্য অনেক ভক্ত, তেলেঙ্গানা মন্দিরের টেম্পল প্রেসিডেন্ট। The one book, at least 5 devotees were read. One book, at least 5 devotees were made. তো একটা বই দিয়ে কমপক্ষে 5 জন ভক্ত হয়েছে। In this marathon month, we're very grateful for all the devotees are distributing books. For in this marathon month, we are grateful to all the devotees for distributing books. তাই এই ম্যারাথন মাসে আমরা যে সমস্ত ভক্তরা গ্রন্থ বিতরণ করছেন তাদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞ। And those devotees are buying books online,
are sponsoring or are grateful. And those devotees who are buying books online or sponsoring, we are very grateful. যে সমস্ত ভক্তবৃন্দ অনলাইনে গ্রন্থ কিনছেন এবং যারা গ্রন্থের জন্য ব্যয়ভার গ্রহণ করছেন, স্পন্সর করছেন, আমরা তাদের প্রতিও কৃতজ্ঞ। Very grateful for all the different departments who are participating in this book marathon. We are grateful to all the different departments who are participating in this book marathon. আমরা সমস্ত বিভাগদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি যারা এই ম্যারাথনে অংশগ্রহণ করছেন। And while they and Kamapati, since he what he did Hazar and Vita Kocha, এইভাবে কমলাপতি শুনছি প্রতিদিন কত হাজার গ্রন্থ বিতরণ করছে। In this way I hear that Kamalapati is distributing many thousands of books every day. I'm very grateful for Jivannath Prabhu for his announcements. I'm very grateful to Jivanath Prabhu for his announcements. আমি জীবনাথ প্রভুর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি তার ঘোষণাগুলির জন্য। In each Prasadam hall of the packets of books, temple being distributed. How in each prasadam hall also packets of books are being kept and distributed. কিভাবে প্রতিটি প্রসাদ হলেও বইয়ের প্যাকেট রাখা হচ্ছে এবং সেগুলি বিতরণ করা হচ্ছে। All was saying that is the Janmastan and this is the Karmastan. Prabhupada is saying that Yoga Peeth is the Janmastan and here is the Karmastan. শিল প্রভুপাদ বলতেন যে ওইটা হচ্ছে জন্মস্থান যোগপীঠ এবং এটা হচ্ছে কর্মস্থান। Bhagavad Gita is a slok Dhamma Karma Chame Divyam. So In the Bhagavad Gita there is a slok Janma Karma Chame Divyam. Prabhupada was quoting that to say that's the Janmastan, is the Karmastan. Prabhupada is quoting that to say that is the Janmastan, this is the Karmastan. ভগবদ গীতায় একটি শ্লোক রয়েছে জন্ম কর্ম চমে দিব্যম। শিল প্রভুপাদ এই শ্লোকটি উদ্ধৃতি করছিলেন এবং তিনি বলছিলেন যে ওইটা হচ্ছে জন্মস্থান এবং এটা হচ্ছে কর্মস্থান। Or we should do the karma then. We should do the karma then. তাহলে আমাদেরকে কর্মটা তো করতেই হবে। Krishna Seva, এটা করলে সর্বঙ্গ হয়। কৃষ্ণ সেবা এটা করলে সর্বমঙ্গল হয়। Krishna's devotional service. If one performs this, there will be all auspiciousness. I said today, Rajadame, I got Vikram Patnache. আমি শুনছি যে নবদ্বীপ ধামে Rajadame. ব্রজধামে একটা পরিক্রমা পথ আছে। I have heard that in Brajadham there is a parikrama path. আমি বাংলা জানি, ও কি জানে? I know Bengali. What does he know? Saying that what you say, I know. So I was hearing how in the Navadip Mahatmya it says that Lord Nityananda would do every Ekadasi Panchakros Parikrama. I was reading in the Navadvip Mahatmya that how every Ekadashi Lord Nityananda would do Panchakrosha Parikrama. আমি নবদ্বীপ ধাম আতে পড়ছিলাম যে কিভাবে ভগবান নিত্যানন্দ প্রভু প্রতি একাদশীতে পঞ্চক্রোশ পরিক্রমা করতেন। We're asking Madhavari and all the devotees to show us where we are Panchakros Parikramas. We are asking Madhav Hari Prabhu and other devotees to show us where we can do our Panchakrosh Parikrama. তো আমরা মাধবহরি প্রভু এবং অন্যান্য ভক্তদেরকে জিজ্ঞাসা করছিলাম যে আমাদেরকে দেখিয়ে দেন কোন কিভাবে আমরা পঞ্চক্রোশ পরিক্রমা করতে পারি। Everybody
মায়াবদান থেকে আমরা অপরাধ থাকতে চাই এবং আমরা যত সম্ভব ভক্তি সেবা করতে চাই। তো এইভাবে আমরা মায়াপুর ধামের থেকে অপরাধ শূন্য হয়ে থাকতে চাই এবং যত সম্ভব ভক্তি সেবা করতে চাই। In this way we want to reside here in Mayapur completely free from all offenses, and we want to perform as much devotional service as possible. And in the last lecture, I mentioned how we should be abuse-free. In the last lecture, I mentioned how that we should be abuse-free. আমি আমার বিগত বক্তৃতায় আমি উল্লেখ করেছিলাম যে কিভাবে আমাদের সম্পূর্ণরূপে অত্যাচার মুক্ত হওয়া উচিত। Because Lord Chaitanya, he doesn't take serious all the offenses except especially Vaishnava Brahman. Because he doesn't take seriously all the offenses except Vaishnava Brahman. কারণ ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু তিনি সমস্ত অপরাধগুলিকে অতটা গণ্য করেন না, কেবলমাত্র ব্যতিক্রম হচ্ছে বৈষ্ণব অপরাধ। And abuse of children, of ladies, of anybody is a Vaishnava Brahman. That's something that you want to make completely out of my work. Abuse of children, ladies, or anyone is Vaishnava Aparad, and that is something that we want completely free in Mayapur. What a free Mayapur of it. শিশুদের প্রতি অত্যাচার, নারীদের প্রতি অত্যাচার এবং যে কারোর প্রতি অত্যাচার হচ্ছে বৈষ্ণব অপরাধ, এবং সেই জিনিসটা আমরা সম্পূর্ণভাবে মায়াপুরের মধ্যে থেকে বের করে দিতে চাই বা মায়াপুরকে মানে অত্যাচার মুক্ত করতে চাই। Chaitanya Charitamrita, there's a description. What is the becoming? In the Chaitanya Charitamrita, there is a description that Mukti, Bhukti, Siddhi Kami, Sakale, Ashanta. Krishna Bhakta, Krishna, Atayv Shanta. Krishna Bhakta Nishkam, Atayv Shanta. চৈতন্য চরিতামৃতে একটি শ্লোক রয়েছে যেখানে বলা হয়েছে ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধিকামী সকলে অশান্ত, কৃষ্ণ ভক্ত নিষ্কাম, অতএব শান্ত। So, actually, process of karma, jnana, yoga, are all creating anxieties. So, the process of karma, jnana, yoga, they're all creating anxieties. তাই কর্ম, জ্ঞান এবং যোগের যে সমস্ত পদ্ধতি প্রক্রিয়া তারা সবই কেবলমাত্র আমাদেরকে ক্লেশ বা আমাদের শুধুমাত্র মানসিক চিন্তা সৃষ্টি করে। We are personalists. We are personalists. আমরা হচ্ছি ব্যক্তিবাদী। We worship the Supreme Personality in His different avatars. We worship the Supreme Personality of Godhead in His different avatars. আমরা পরমেশ্বর ভগবানের পূজা করি তার বিভিন্ন অবতারের মাধ্যমে। And the deity is also called Archa Avatar. The deity is also called Archa Avatar. ভগবানের বিগ্রহকেও আর্চা অবতার বলা হয়। এখানে অনুষ্ঠান হয়, প্রতিদিন বিভিন্ন অনুষ্ঠান বিগ্রহকে পূজা করার জন্য। আমাদের এখানে অনুষ্ঠান হয়, প্রতিদিন এখানে বিভিন্ন অনুষ্ঠান শ্রী বিগ্রহকে পূজা করার জন্য। We have different programs here every day
in order to worship the deity. whenever আছেন কিন্তু অনুষ্ঠান যোগদান কম করে অনেকে মায়াপুরে আসেন কিন্তু এই অনুষ্ঠানে যোগদান কম করেন। Many people come to Mayapur but they seldom attend these programs or they attend very little. When I was overseeing the construction and double shifts from 6 a.m. until midnight. When I was overseeing the construction, I had double shifts from 6 a.m. until midnight. আমি যখন নির্মাণ কার্য দেখভাল করতাম তখনকার দিনে আমার দ্বিগুণ সময় দিয়ে আমি সেবা করতাম, সকাল 6টা থেকে শুরু করে মাঝরাত পর্যন্ত। দুটো shift. আমি দুটো শিফট কাজ করতাম। So the worker actually had দুটো ওয়ার্কাররা বা যারা লেবাররা তারা একটা শিফট কাজ করতো দুটো দলে। The workers or the laborers they would work in one shift but in two groups. বলছে যে আমি খবরে প্রবলেমের পূজা প্রদান করে প্রভুপাদ বলছেন যে আমি কমপক্ষে প্রভুপাদের গুরু পূজায় যোগদান করি, এটা সাফিসিয়েন্ট। Srila Prabhupada said I should at least attend Prabhupada's Guru Puja এবং এটাই হবে যথেষ্ট। আর দেখছি যে চৈতন্য মল্লিবাস যোগদান করে। আমি দেখছি যে হৃদয় চৈতন্য ব্রজবিলাস প্রতিদিন মঙ্গলারতিতে যোগদান করেন। I see that Hridaya Chaitanya, Brajavilas, they attend Mangalarti every day. আশা করি আসলে সমস্ত ভক্ত এত ভিড় হবে যে অভিযোগ হবে জায়গা নাই। তো আশা করি এখানে সমস্ত ভিড় হবে যে এখানে জায়গা নেই। I hope that all the devotees will join and there will be so much, the place will be so much crowded that we won't have any space left. We'll have to move to the TOVP right quick. We have to move to the TOVP very quick. আমাদেরকে টিওভিপি মন্দির বা তারামণ্ডল সমন্বিত মন্দিরে খুব তাড়াতাড়ি করে চলে যেতে হবে। Yesterday, I was met by 5-6 devotees from Panihati. Yesterday, 5-6 devotees from Panihati met me. গতকাল 5-6 জন পানিহাটি থেকে আগত ভক্তরা আমার সাথে সাক্ষাৎ করেছিল। At the end of this time, already the Panihati pastime in our class. It's interesting that at this time we're reading the Panihati pastime in Chaitanya class. এটা ভীষণ চমৎকার, তার কারণ হচ্ছে আমরা এই সময় পানিহাটি লীলা আমরা শ্রবণ কীর্তন করছি, অধ্যয়ন করছি এই সময়। And the class yesterday, the title of the chapter was Lord Chaitanya Eternally Resides in Panihati. Yesterday, the title of the chapter was Lord Chaitanya eternally resides in Panihati. এবং গতকালকের অধ্যায়ের নাম ছিল, আমাদের পাঠ্যক্রমের অধ্যায়ের নাম ছিল ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু নিত্যকাল পানিহাটিতে অবস্থান করেন। And they attained 40 katas. They obtained 40 katas. 14. এবং They obtained 14 katas. 40. They obtained 40 katas. এবং তারা 40 কাঠা জমি সেখানে পেয়েছেন। 40 kata into China.
এবং আরো 24 কাঠা কিনতে চায় এবং they they want to buy another 40 kathas. 26. 24 কাঠা। Then I don't know. I'm not able to listen properly. I'm not able to hear properly. I usually sit next to the box. They said when that any pork on us, their charge was 2.5 crores. They said that for 24 katas, they were charging 2.5 crores. তো তারা বললেন যে বাকি যে 24 কাঠা লাগবে তার জন্য 2.5 কোটি টাকা চাইছে। They had collected 1 crore. They had collected 1 crore. তারা 1 কোটি টাকা সংগ্রহ করেছে। They need 1.5 crores. They need 1.5 crores. তাদের আরো 1.5 কোটি টাকা লাগবে। I said land there is cheaper than Mayapur. Actually, land there is cheaper than Mayapur. প্রকৃতপক্ষে সেখানকার জমি মায়াপুরের থেকেও সস্তা। Half price. After. So অর্ধেক দাম। I'm just mentioning it because if anybody has any money they can donate. I was mentioning this because if anyone has any money, then they can donate. আমি এই কথাটা উল্লেখ করছি তার কারণ হচ্ছে যদি কারোর কাছে কোনো অর্থ থাকে তাহলে আপনারা দান করতে পারেন। I remember that my Lord Nityananda was sent back to Bengal by Lord Chaitanya. He went first to Baniati. I remember that when Lord Nityananda was sent back to Bengal by Lord Chaitanya, he first went to Panihati. আমার মনে পড়ে যখন ভগবান নিত্যানন্দ প্রভুকে চৈতন্য মহাপ্রভু কর্তৃক বাংলায় প্রেরণ করা হয়েছিল তখন তিনি সর্বপ্রথম পানিহাটিতেই এসেছিলেন। তো যখন নিত্যানন্দ প্রভু সেখানে এসেছেন তখন রাঘব পণ্ডিত জিজ্ঞাসা করলেন কত ও আপনারা কয়জন? তখন উনি জিজ্ঞাসা করেছেন আপনি কতজন, আপনারা কয় মূর্তি? When Lord Nityananda arrived at that time, Raghav Pandit inquired, how many of you have come? Raghav Pandit inquired, how many of you have come? 40 or 50. 40 বা 50 জন এসেছেন। They'll take a bath in the Ganges and prepare a creek for a rock all ago. So he said, you can go take bath in the Ganges and I'll prepare offering and give you offer prasad to you. আপনারা সকলে যান গঙ্গায় স্নান করে আসুন এবং ততক্ষণে আমি রান্না করে ভোগ নিবেদন করে আপনাদের সকলকে প্রসাদ দেব। Bhavan and his sister Damayanti are very expert cooks. Raghav Pandit and his sister Damayanti were very expert cooks. রাঘব পণ্ডিত এবং তার ভগ্নী বা তার বোন দময়ন্তী উভয়ে ছিল অত্যন্ত সুদক্ষ রাঁধুনি। So he had a song for 50 people in 1 hour. So he prepared prasadam for 50 people in 1 hour. তো তিনি 50 জনের জন্য প্রসাদ 1 ঘন্টার মধ্যে প্রস্তুত করে দিয়েছিলেন। And they took prasad, rested, and they had kirtan. Then they took prasad, rested, and then they had kirtan. তারপর তারা প্রসাদ গ্রহণ করলেন, বিশ্রাম করেছেন এবং তারপর তারা কীর্তন করেছেন। Nityananda Siddhike, Prabhu Nityananda like a mass what they want to them.
প্রভু নিত্যানন্দ সবাইকে নাচ করতে বলছিলেন। লর্ড নিত্যানন্দ was asking everyone to dance. সবাই নৃত্য করলো। সবাই নৃত্য করলেন, everybody danced. Then was Nityananda danced. Then Lord Nityananda danced. তারপর ভগবান নিত্যানন্দ নৃত্য করলেন। His dancing is the most sweet. It can't be compared in the three worlds. His dancing is the most sweet, cannot be compared in the three worlds. তার নৃত্য হচ্ছে সবচাইতে মধুর, ত্রিজগতে যার কোনো তুলনা হয় না। Lord Chaitanya said, whenever he dances, I'll be there. Lord Chaitanya I said, won't miss it. I won't miss it. Lord Chaitanya said, whenever he dances, I'll be there. I won't miss it. I won't miss it. ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, যখনই নিত্যানন্দ নাচ করবে সেখানে আমি থাকবো, আমি ওই নাচ আমি মিস করব না। Chaitanya Charitamrita stop. চৈতন্য চরিতামৃতে এই শ্লোকটা আছে। Nitya Madhuri Keva Anivani Bhari Mahaprabhu Aise Say Nitya Devani. নৃত্যের মাধুরী কেবা বর্ণিবারে পারে, মহাপ্রভু আইসে সেই নৃত্য দেখিবারে। No one can properly describe the sweetness of Lord Nityananda. Sri Chaitanya Mahaprabhu personally comes to see it. কেউ যথাযথভাবে বর্ণনা করতে পারবে না শ্রীমান নিত্যানন্দ ভগবানের নৃত্যে যথাযথভাবে বর্ণনা করতে পারবে না, কারণ স্বয়ং মহাপ্রভু সেই নৃত্য দর্শন করতে আসেন। When Nityananda dances, and he told the devotees, Lord Chaitanya is amongst you. When Lord Nityananda was dancing, he told the devotees, Lord Chaitanya is amongst you. যখন ভগবান নিত্যানন্দ প্রভু নাচ করছিলেন সেই সময় তিনি ভক্তদেরকে বললেন যে ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু আপনাদের পাশে, আপনাদের মাঝে নৃত্য করছেন। You cannot see him, but he is here. You cannot see him, but he is here. আপনারা তাকে দেখতে পাচ্ছেন না, কিন্তু তিনি এখানে অবশ্যই আছেন। He is wearing a garland from South India. He is wearing a garland from South India. তিনি দক্ষিণ ভারতের একটি মালা, দক্ষিণ ভারতের থেকে আনা একটি মালা পরে আছেন। You can smell that garland. You can smell that garland. আপনারা সেই মালার যে ফুলের সুগন্ধ আপনারা ঘ্রাণ দিতে পারবেন, পাচ্ছেন। And you'll start smelling. And then everyone started smelling. এবং তখন সকালে ঘ্রাণ নেওয়া নিচ্ছিলেন। And then some smell like love gas. They faded ecstasy. And when everyone started smelling, it was like love gas. Everyone fainted in ecstasy. এবং যখন সকলে সেই আঘ্রাণ নিতে শুরু করলেন, সেই ঘ্রাণ যখন তাদের নাসার মধ্যে প্রবেশ করলো, তখন ঠিক সেই প্রেমযুক্ত গ্যাসের মতো সকলেই অজ্ঞান হয়ে গেছে। And the smell spread. And the smell spread. এবং এইভাবে এই সুগন্ধি সর্বত্র চলে যাচ্ছিল। The last time, it said that the only way a human being can be happy is by the devotional service. It says here that the only way a human being can be happy is by devotional service. এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে একমাত্র একটি উপায় রয়েছে যার দ্বারা আমরা সুখী হতে পারি, হ্যাঁ, সেটা হচ্ছে ভক্তি যোগের মাধ্যমে। Read that verse. Srila Sridhar Swami and all other acharyas like Jiva Goswami agree
that Bhakti Yoga is not only easy, simple, natural, and free from trouble, but is the only source of happiness for the human being. Shrine, Lord Nityananda, Lord Chaitanya, Lord Chaitanya is invisible, also visible. So, last night we're describing how Lord Chaitanya and Lord Nityananda were together, although Lord Chaitanya was invisible. গত রাত্রে বর্ণনা হচ্ছিল যে কিভাবে ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু এবং নিত্যানন্দ প্রভু তারা একসাথেই ছিলেন, কিন্তু ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু অদৃশ্য ছিলেন। But Radha Pandit, he could see Lord Chaitanya. But Raghava Pandit, he could see Lord Chaitanya. কিন্তু রাঘব পণ্ডিত তিনি চৈতন্য মহাপ্রভুকে দেখতে পাচ্ছিলেন। এবং তিনি দুজনকেই প্রসাদ দিচ্ছিলেন, and he was serving prasad to two of them, both of them. এবং সেখানে বর্ণনা করা হয়েছে কিভাবে রান্না হয়েছে, সেখানে পিঠা পানা ইত্যাদি রান্না হলো। And it described what was cooked there. There was rice, cakes and so many other relishable items. I was thinking if they had I've described any ordinary person. He thought bows, he said down had a wheel. I don't feel it. You really have it. I was thinking that if they described any general person, Deepak, Bose, or somebody sat and had prasadam, you would not feel any happiness. তো আমি ভাবছিলাম যে যে কোনো ব্যক্তি যদি এখানে এরকম ভাবে বসে যদি প্রসাদ পেত, তাহলে দীপক ঘোষ বা কেউ যে কোনো একজন যদি কেউ প্রসাদ পেত, তাহলে আমি এত আনন্দ পেতাম না। Lord Chaitanya, thank you for our all was serving them. I felt so much happiness. But hearing how Lord Chaitanya and Lord Nityananda were having prasadam and Lord and Raghava Pandit was serving them, I felt so much happiness. কিন্তু যখন আমি এটা শুনছিলাম যে কিভাবে পড়ছিলাম যখন যে কিভাবে চৈতন্য মহাপ্রভু এবং নিত্যানন্দ প্রভু তারা উভয় প্রসাদ পাচ্ছেন এবং কিভাবে রাঘব পণ্ডিত তাদেরকে পরিবেশন করছেন, তা শুনে আমি কত আনন্দ পাচ্ছি। I don't know about others, but having happiness, I think they were. I don't know if the others were also feeling happiness. I think they were. কিন্তু আমি জানি না যে অন্যরা সুখ পাচ্ছিলেন কিনা, কিন্তু আমার মনে হয় তারাও সুখ পাচ্ছিলেন। So everything that the Lord does is spiritual. That are absorbing the Lord's pastimes, His qualities, etc. is all spiritual. Everything that the Lord does is spiritual. Therefore, observing the Lord's pastimes, His devotees' pastimes, they're all spiritual. ভগবান যা কিছু করেন সবটাই হচ্ছে চিন্ময়, সবটাই হচ্ছে পারমার্থিক। তাই ভগবান বা ভগবানের ভক্তরা যা কিছু করেন সবটাই পারমার্থিক। I see in the news, they show how one team wins in the World Cup. I see in the news how one team wins in the World Cup. আমি খবরে দেখি কিভাবে একটি দল তারা বিশ্বকাপে জিতে যায়। Their fans jump up, cheering up. তাদের Their fans jump up cheering the team. এবং তাদের যে অনুগামীরা রয়েছে, তাদের যে ফ্যানেরা রয়েছে, তারা সব লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে উঠে তাদেরকে উৎসাহ প্রকাশ করে, তাদেরকে আনন্দ দেয়। What is the use playing a football game? What is the use of playing a football game? একটা ফুটবল খেলে কি লাভ?
if they were chanting Hare Krishna and jumping, so much benefit. If they were chanting Hare Krishna and jumping, so much benefit. যদি তারা হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করে যদি এরকম করে নাচ গান করে উচ্ছ্বাস করতো তাহলে কত মঙ্গল হতো। Every day, what they did on the Bhakta and Nityakale, Radha Madhav, Panchadratachari, Arti, এটা কত রাত্রি বেলাতে হচ্ছে। প্রতিদিন আমাদের ভক্তরা আরতিতে রাধা মাধব পঞ্চতত্ত্বের সামনে নৃত্য করে এবং এটাতে কত পারমার্থিক উন্নতি হচ্ছে। এভরিডে our devotees they chant and dance in front of Radha Madhava and Panchatattva, and in this way they make so much spiritual advancement. So, for running in the universe, we're very fortunate when we get the possibility of serving Krishna. So when we are wandering in the universe, we are very fortunate when we get the opportunity to render devotional service to Krishna. আমরা যখন এই ব্রহ্মাণ্ডে ভ্রমণ করি এইভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছি যখন তখন আমরা যদি ভক্তি পাই তাহলে আমরা অত্যন্ত ভাগ্যবান হই। Manda Bhakti Vedana Bhagavan Dev, Lord Krishna Prasadi Bhai, Bhakti Lalavid. While wandering in this material universes, by dint of good fortune, one comes in contact with devotional service and he gets the seed of devotion. So, this devotional service is something very special. So this devotional service is something very special. তাই এই ভগবত ভক্তি হচ্ছে এমন একটি বস্তু যা অত্যন্ত বিশিষ্টপূর্ণ। It's so much the joy, caring, coming, and the Lord Jama Body, and the Gamai, Ataswami Body, Sri Vasudeva Culture. এই সমস্ত জ্ঞানী যোগী ইত্যাদি তাদের বহু জন্ম পরে তাদের জ্ঞান হয় এবং তারা আত্মসমর্পণ করে শ্রীকৃষ্ণের কাছে। বহু নাম জন্মনামন্তে জ্ঞানবান নাম প্রপদ্যতে বাসুদেব সর্বমিতি সমাহাত্মা সুদুর্লভ। These jnanis and the yogis, after many births, they come to the conclusion of that Vasudeva is everything, and then they surrender unto Vasudeva Lord Sri Krishna. Right. Since we kind of hold it down, we should do as much devotional service as we can. So when we have the opportunity to be in the holy Dham, we should do as much devotional service as we can. তাই আমাদের এই পবিত্র নিত্য ধামে থাকার সুযোগ হয়েছে, আমাদের চেষ্টা করা উচিত যতটা সম্ভব ভগবত ভক্তিমূলক সেবা করা যায় করা উচিত আমাদের। And the Bhakti Yoga, being married is means that the considered celibacy are not illicit sex between husband and wife. In Bhakti Yoga, marriage is also considered celibacy, and it's not considered illicit sex between husband and wife. ভক্তি যোগে বিবাহ বৈবাহিক জীবনটাও ব্রহ্মচর্যের সাথে তুলনা করা হয়েছে এবং স্বামী স্ত্রীর মধ্যে যে সম্পর্ক তাতে কোনো পাপ নেই। But that's not devotional service. But that's not devotional service. স্বামী স্ত্রীর মধ্যে যে সম্পর্ক সেটা অবৈধ যৌন সঙ্গ নয়, কিন্তু সেটা ভক্তিযুক্ত সেবা নয়। If they're doing Ram Samsara, the deities, or having Krishna conscious children, If they're doing Garbhadan Samskar, they're praying to the deities for having children. যদি তারা গর্ভধারণ সংস্কার করে, যদি তারা কৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা করে কৃষ্ণ চেতনাময় সন্তান লাভের জন্য, then it's
devotional service. then it is devotional service. তাহলে সেটা ভগবত ভক্তিযুক্ত সেবা। So many people, the Prabhupada say that, are not conscious of Krishna, are like animals. So Prabhupada says that if you're not conscious, if those people are not conscious of Krishna, they are like animals. শ্রীল প্রভুপাদ অনেকবার বলেন যে যদি কৃষ্ণ চেতনাময় মানুষেরা যদি কৃষ্ণ চেতনাময় না হয় তাহলে তারা পশুর সমান। And the Devika by Gopal Bhatta Goswami, In the Satkriya Saradipika by Gopal Bhatta Goswami, শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামী কর্তৃক সৎক্রিয়া সার দীপিকাতে the Garbhadan Samsar the Garbhadan Samskar is mentioned. is mentioned. গর্ভাধান সংস্কারের উল্লেখ রয়েছে। Allah was saying he wants his Grihastha devotees to also be Paramahamsas. Prabhupada is saying that he wants his Grihastha devotees to also be Paramahamsas. শ্রীল প্রভুপাদ বলছিলেন যে কিভাবে তিনি চেয়েছিলেন যে তার গৃহস্থ ভক্তরাও পরমহংস স্তরে উন্নীত হবে। Everybody Sasavarchit Swami Sri Parivar Salai Krishna Bhakti Bhakti Thape. এইভাবে চেষ্টা করা উচিত যে সবাই স্বামী স্ত্রী পরিবার সকলেই কৃষ্ণ সেবা করতে থাকবেন। So in this way one should try and keep trying that husband, wife, the children, the family, everybody keeps performing devotional service. Any kind of connection outside of marriage is considered illicit sex. Any kind of connection outside of marriage is considered illicit sex. বিবাহ বন্ধনের বাইরে যে কোনো প্রকার সম্পর্ক যৌন সম্পর্ককে অবৈধ যৌন সঙ্গ বলে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। So, just to be here as a Grihastha or the Brahmachari is not enough. You do as much seva as you can. Just to be here as a brahmachari or grihastha is not enough. You need to do as much seva as you can. অতএব শুধুমাত্র ব্রহ্মচারী হয়ে বা গৃহস্থ হয়ে এখানে থাকাটা যথেষ্ট নয়, আপনাকে যতটা সম্ভব ভগবত ভক্তি সেবা করতে হবে, ভগবানের সেবা করতে হবে। Bhakti seva করলে আসলে খুশি হবে। ভক্তি সেবা করলে আসলে খুশি হবে। If you perform devotional service, then you will really be happy. Any question or comment? Any কার questions কোনো or প্রশ্ন comments? বা মন্তব্য আছে? হরে কৃষ্ণ গুরুমান ধন্যবাদ প্রণাম। গুরুমান আমার প্রশ্ন যে আমাদের কাজে কায়িক মানসিক বা বাহ্যিক অপরাধ হয় তো কিরকম আমাদের মনোভাব থাকার ফলে এই অপরাধ আমাদের হবে না, যার ফলে আমরা প্রেম হিসেবে যুক্ত হতে পারবো। Suchitendra Guru, can you repeat the question? Guru Maharaj, while performing services, there are three types of offenses we can perform through mind, through body, and through words, through actions. What can we do so that we can avoid these offenses, so that we can be engaged in the loving devotional service of the Lord? Asked me yesterday, what do I do? How do I control my anger and my servants not do what I want? Someone asked me yesterday, how do I control my anger when my servants don't do what I want? গতকালকে আমাকে কেউ জিজ্ঞাসা করেছে যে আমার কি করণীয় যখন আমার খুব রাগ হয় কেন? যখন আমার সেবকরা আমি যা চাই তা যখন না করে তখন আমার খুব রেগে যাই, তো কি করে আমি আমার এই রাগ আমি সংযত করতে পারি? I can't remember a time when I lost my temper like that.
I couldn't remember a time when I lost my temper like that. আমার একবারও মনে পড়ে না যখন আমি এরকম ভাবে আমি রেগে আগুন হয়ে গেছি। So, there must have been a time, although There must have been a time long ago. কিন্তু নিশ্চিতভাবে এরকম নিশ্চয় একটা ঘটনা হয়েছিল বহুদিন আগে। but I remember I said we commit so many offenses to Krishna. I said that we commit so many offenses to Krishna, knowingly or unknowingly. তো আমি bলেছি যে আমরা জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে অনেক রকমের অপরাধ করে থাকি কৃষ্ণের কাছে। We want Krishna to forgive us. We want Krishna to forgive us. আমরা চাই যে কৃষ্ণ আমাদেরকে যেন ক্ষমা করে দেন। So, like that, we don't forgive others, and how we can expect Krishna to forgive us? So, like that, if we don't forgive others, how do we expect Krishna to forgive us? তো এইভাবে যদি আমরা অন্যদেরকে ক্ষমা না করি তাহলে আমরা কিভাবে আশা করতে পারি যে কৃষ্ণ আমাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন? আপনার যে প্রশ্ন এটার মূল কারণ কি? What is the root cause of your question? আমার ব্যক্তি যদি ঘৃণা করা যদি হিংসা করা তাহলে অপরাধ হয়। অপর ব্যক্তিকে যদি ঘৃণা করা হয় বা অপরাধ করা হয় তাহলে এটা অপরাধ হয়। If one hates another person, that is an offense. সেটা যদি হিংসা না হয় কেন অপরাধ হবে? তো সেরকম ধরনের ঘৃণা বা হিংসা যদি না হয় তাহলে কেন অপরাধ হবে? If such kind of hatred or violence is not committed, then why should it be considered an offense? সমস্ত ভক্তকে সৎগুণ দেখে প্রশংসা করে ভালো লাগে, আমরা কেন অপরাধ করবো? তো এরকম ভাবে যদি সব ভক্তের মধ্যে যদি আমরা সৎ গুণ দেখি, তাদের প্রশংসা করি, তাহলে আমরা কেন অপরাধ করব? So in this way, if we see the good qualities in others, if we praise them, then how we will commit offenses? So we are intolerant for qualities. How can the possibility of offense exist? If we are intolerant of the different qualities of others, then the possibility of offenses exist. যদি আমরা অপরের মধ্যে যে সমস্ত সৎ গুণাবলী রয়েছে সেই গুণাবলীগুলো যদি আমরা সহ্য করতে না পারি তাহলে অপরাধ করার সম্ভাবনা জাগে। Ọ̀rọ̀ is the Vaishnava, the Guru, that makes you angry. If you see an offense to the Vaishnavas or to the Guru, then you need to get angry. যদি আপনারা বৈষ্ণবদের প্রতি, গুরুর প্রতি যদি কোনো অপরাধ দেখেন তাহলে আপনার রেগে যাওয়া উচিত। Just like Krishna, if you offend him, he usually forgives you. Like Krishna, if you offend him, he usually forgives you. ঠিক যেমন কৃষ্ণ, যদি আপনারা কৃষ্ণ চরণে অপরাধ করেন উনি আপনাদেরকে সহজে ক্ষমা করে দেন। But if you offend his devotee, he's very angry. But if you offend his devotee, he gets very angry. কিন্তু যদি আপনি তার ভক্তের চরণে যদি অপরাধ করেন তাহলে তিনি ভীষণ রেগে যান। ব্রহ্মচার্যকে আমরা শুনেছি যে যারা ধামে অবস্থান করেন মা গঙ্গার তীরে হাজার হাজার গুণ বিলিয়ন টাইমস গুণ লাভ করে শ্রীহরি নিশ্চয় সন্তুষ্ট হন।
তো আপনি এবং অন্যান্য মহাভাগবতা ধাম থেকে বাইরে যান প্রচারের জন্য, আপনি একটু বুঝান কেন বাইরে যান। Guru Maharaj, today you explained how by residing in the holy dham, one gets billions of times the benefit. So my question is, please explain, when a person, Mahabhagavatas like you, when you all go for preaching from outside the dham, how is it? I used to travel 5 or 6 times around the world in a year. I used to travel 5 or 6 times around the world every year. আমি আগে প্রতি বছর 5 থেকে 6 বার বিশ্ব ভ্রমণ করতাম। A lifetime gold membership in United Airways. I have lifetime gold membership with United Airways. আমার সারা জীবনের জন্য গোল্ড মেম্বারশিপ রয়েছে, সুবর্ণ মেম্বারশিপ রয়েছে ইউনাইটেড এয়ারওয়েজ কোম্পানির সাথে। British Airways, I have Emerald membership like gold. British Airways, I have Emerald membership, it's like gold. তো ব্রিটিশ এয়ারওয়েজে আমার এমারাল্ড মেম্বারশিপ রয়েছে, সেটাও সোনার মতো। I don't have to buy it. I get it every year. I don't have to reapply. I get every year automatically. আমাকে আবেদন করতে হয় না, আমি আপনা থেকে প্রত্যেক বছর পেয়ে যাই। But this was initially Prabhupada said as a sannyasi, I should travel. But this was initially, Prabhupada said, as a sannyasi, I should travel. কিন্তু এটা প্রাথমিক দিকে যখন প্রভুপাদ বলেছিলেন আমাকে যে সন্ন্যাসী হয়ে আমার ভ্রমণ করা উচিত। But now I spend more time in my work. But now I spend more time in Mayapur. কিন্তু এখন আমি আরো বেশি সময় মায়াপুরে কাটাই। Prabhupada told me also to remain in Mayapur and do your activities with your assistants. Prabhupada also told me, remain in Mayapur and do your activities through your assistants. প্রভুপাদ আমাকে কথাও বলেছেন যে মায়াপুরে থাকো এবং তোমার সমস্ত কার্যকলাপ তোমার সহায়কদের মাধ্যমে করো। So, different times he told me different things. So at different times he told me different things. তো বিভিন্ন সময় তিনি আমাকে বিভিন্ন আদেশ দিয়েছিলেন। So, I think I did my traveling enough. I think I did my traveling enough. আমার মনে হয় আমি যথেষ্ট ভ্রমণ করেছি। Now I spend my time in Mayapur, India. Now I spend my time in Mayapur, India. এখন আমি আরো বেশি সময় মায়াপুর এবং ভারতে কাটাই। I only travel once or twice around the world every year. I only travel once or twice around the world every year. আমি কেবলমাত্র 1 বা 2 বার সারা বিশ্বব্যাপী ভ্রমণ করি প্রতি বছর এখনকার দিনে। But that way, I think I used to travel all the countries, South Africa, Poland, everywhere, Russia. I used to travel all the countries, South Africa, Poland, and so on. Nigeria, Ghana. Nigeria, Ghana. আমি সব দেশেই যেতাম, সাউথ আফ্রিকা, পোল্যান্ড, নাইজেরিয়া, ঘানা। Bhakti, Take this one. Bhakti Tirtha Swami. Bhakti Tirtha Swami had asked me to go to West Africa sometimes. Had asked me, Bhakti Tirtha Swami had asked me to go to West Africa sometime. ভক্তিতীর্থ স্বামী মহারাজ আমাকে ওয়েস্ট আফ্রিকাতে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। But I went 2 or 3 times. I went 2 or 3 times. আমি 2-3 বার গিয়েছি। So like that. So like that.
during the pandemic, I stayed all the time when I work. During the pandemic, I stayed all the time in Mayapur. অতিমারির সময় আমি পুরো সময়টাই মায়াপুরেই কাটিয়েছি। That's the thing, I'm trying to carry out Prabhupada's instructions. That's the thing. I'm trying to carry out Prabhupada's instructions. এটাই হচ্ছে ব্যাপার যে আমি ছিল প্রভুপাদের উপদেশগুলি এখনো মেনে চলার চেষ্টা করছি। Guru Maharaj, please accept my loving respectful obeisances. Thank you very much for arranging such a nice facility and system in Mayapur for us to perform devotional service. Thank you for arranging a nice facility and system for us in Mayapur for performing devotional service. গুরু মহারাজ আমার সপ্রেম সশ্রদ্ধ প্রণাম গ্রহণ করবেন। অশেষ ধন্যবাদ মায়াপুরে এত সুন্দর ব্যবস্থাপনা করার জন্য যাতে আমরা ভগবানের সেবা করতে পারি। The question is, you told about Paramahamsas, like Prabhupada said, My question is, you said, as Prabhupada said, that Grihastha should be like Paramahamsas. what does that mean and how do we understand what Paramahamsa means? What does that mean? How do you understand what Paramahamsa means? আপনি বললেন যে আমাদের প্রভুপাদ চেয়েছেন যে আমরা পরমহংস হব গৃহস্থ হয়ে, তো এর অর্থটা কি? See, Bhaktivinoda Thakur, he was a Grihastha. Bhaktivinoda Thakur, he was a Grihastha. দেখো ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তিনিও গৃহস্থ ছিলেন। এরা ঠাকুর ছিল ভগবান গুরুদেব Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. এবং তার পুত্র ছিল প্রভুপাদের গুরুদেব ছিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর, and his son was the spiritual master of Srila Prabhupada, His Divine Grace Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur. I saw Rama was saying that like this, the Grihasthas, they have a child like Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, and we did many such souls to Krishna consciousness. So like this, Srila Prabhupada is saying that we should have children like Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, and that would be helpful for spreading Krishna consciousness. তো এইভাবে শ্রীল প্রভুপাদ বলছিলেন যে আমাদের শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের মতো সন্তান আনয়ন করা উচিত, কারণ আমাদের এইরকম ধরনের অনেক সন্তানের প্রয়োজন কৃষ্ণ ভাবনামৃত আন্দোলন প্রসার বিস্তার করার জন্য। What I began to that I understand that I outreach and should that people will take up Krishna consciousness. But if you can't have children, then I understand it. So by outreach, we can enthuse many persons in Krishna consciousness. কিন্তু যদি কোনো কারণে আপনারা সন্তান লাভ করতে না পারেন, আমি সেটাও বুঝি, অতএব আপনারা আউটরিচের মাধ্যমে আপনারা বহু লোকের সাথে বহু লোককে আপনারা কৃষ্ণ ভাবনামৃতে আনবার প্রচেষ্টা করবেন। And then the devotees use their brain to think how they can spread Krishna consciousness. We need devotees to use their brains how they can spread Krishna consciousness. আমাদের দরকার হচ্ছে ভক্তরা তাদের মস্তিষ্ক ব্যবহার করবে বা তারা মাথা খাটাবে যে কিভাবে কৃষ্ণ ভাবনামৃত প্রচার বিস্তার করা যায়। I saw we're a little bit over time. We are a little bit over time. ওভার টাইম হয়ে গেছে। হরি বল। Thank you for watching our videos. Be sure to subscribe to our channel. We publish new videos every day, and don't forget to like and share our channel.